wasichana wanamtumia picha za hizo nudes. Huyo msichana akaniambia niko na yeye. Akaniambia acha tumalizane kwanza. Akamwambia ni sawa. Watu ndio wanamchocha. Watu wanaongea mambo mingi. Niko na depression, niko na nini. Tuko family, leo tuko katika county ya Champions, Uasin Gishu County, hapa Eldoret. But we are not here because of a champion. We are here because of a very sad story of a lady who claims to have been turned into a punching bag and taken through a rough terrain emotionally and otherwise by her husband. In this story, we also get to hear the response of the husband on the allegations and accusations by one Claire Vuyanzi from here at Eldoret. This is my story right here on Tuko. My name is Kingori Wangeshi. Mimi naitwa Claire Vuyanzi. Mimi ni mama ya watoto wawili boys. Mama boys. Yeah, mama boys. And then I'm 31 years old. Nafanya tu job za promo. Okay. Haya basi tuingie kwa story kwa sababu si rahisi. Ilianza wapi? Okay, kuna huyu jamaa tulikutana naye 2011. Tukaanza kuishi pamoja 2013, 2014 hapo. Then vile tulianza kuishi pamoja, tulikuwa tu sawa, alikuwa sawa, alikuwa anauza nguo. Vile biashara yake ya nguo haikuwa sawa, ikaenda chini kidogo, akaanza kuwa taxi driver. So vile alianza kuwa taxi driver, so most of the time usiku hakuwa, alikuwa anaenda job, mchana ndio anakuja. Nikapata ball ya kwanza, kumbe alikuwa amechukua loan. Ika happen watu wa loan wamekuja kumdai, hawakumpata, wakanipata mimi. So waliponipata wakanihoji tu, wakaniuliza kama najua mtu fulani, nikamwambia namjua, ni bwanangu. Wakaniambia hizi vitu zote ziko hapa ni zake, nikamwambia ni zetu wote. Akasema okay. Wakaniambia alikuwa amechukua loan na akadefault. So tunafaa kubeba hizi vitu. Nikamwambia hapana. Nikamwambia ngoja nimcall nijue yako wapi. Kumpigia simu akasema ako Bungoma, ameenda job. Nikamwambia watu wa loan wako hapa. Akaniambia achana nao, wafanye chochote wanataka. So mimi nilikuwa na laptop hapo na kulikuwa na vitu za rafiki yangu zilikuwa hapo. So nikataka kujaribu kuzuia. Wakanipush, but walichukua kila kitu. So in the process wakanipush, sijui hawakujua niko na ball. Nikaanguka. Nikaanza kubleed. Hao wakaenda, walikuwa wamepark gari hapo nje, wakachukua vitu zote wakaenda. So nikabaki hapo, nikampigia, nikamwambia nimeangushwa, nimeumia. Akaniambia ako mbali. So nilipelekwa hospitali na neighbors, nikashughulikiwa, nikaoshwa. Hiyo ikawa imeharibika hivyo. Ilikuwa loan ya kufanyia nini? Sijui, alichukua hata kabla tujajuana. So after hapo tukaendelea, tukakuwa tu pamoja. Nikapata sasa boli ya pili. Sasa mtoto niko naye ako 8 years. Huyo mtoto time nilikuwa na boli, yeye alikuwa taxi driver. Mtoto alipofika around 5 months akaanza kuchange. Sasa hapo ndio nikaanza kuona ana change. Sometimes anakuja kwa nyumba na anakuja na electronics usiku. Anaweza leta TV, anaweza leta home theater, anaweza leta hata shopping. Zilikuwa mpya? Si mpya. But shopping
unapata ni si za super, maybe ni mchele ya kupimwa nini hivyo, ama gunia ama mafuta. So hauoni imetoka supermarket gani, but vitu zimekuja kwa nyumba, but zinaletwa usiku late. So hizo electronics zinaweza ingia usiku, zitolewe the following day usiku. So kuna siku alikuja na mafuta ya kupika 20 liters, mchele gunia, sukari gunia na vyombo hot pots, but hizo zilikuwa mpya. Akazilete usiku akiwa tu taxi driver. So bila alizileta hizo vitu, nikamuuliza kwani umezitoa wapi? Akasema tuko na chama. Tuko na chama, kwa hiyo field yetu tuko na chama, ndio tunanunulia na hizi chakula hizi shopping. Nikakubali. So kitu after 1 year nilikuwa nafanya job kampuni ya kuuza simu. Nikakutana na msichana mwingine during lunch time. Tulikuwa pamoja kwa hiyo kampuni, but tulikuwa shops different. So tukakutana time ya lunch. Kwa wallpaper yangu akaona picha ya huyo jamaa. Akaniuliza, Claire, huyu ndio bwana yako? Nikamwambia huyu ndio bwana yangu, mbona umeshtuka hivi? Akaniambia ati unajua rafiki yake anaitwa hivi na hivi? Akamwambia namjua, nilikuwa hata naona wakiwa pamoja sana. Na brother yake walikuwa wanatembea watatu. Kaniambia mimi nilikuwa wife ya huyo rafiki yake, but tuliachana. Na kuna siku umewahi letewa mchele, sukari, mafuta na vyombo na vitu za kama vijiko nini, hizo vitu mpya. Kuna siku shawailetewa? Nikamwambia kuna siku shawailetewa usiku. Kaniambia pia mimi nililetewa, na hiyo ndio kitu ilifanya tukaachana. Kaniambia kuna duka ilivamiwa usiku. Huyo mtu vile aliwatambua, aliwaona akawatambua, akawajua, wakamuua. What? Na after hapo bwanako alikaa ama alipotea? Nikamwambia alipotea. Aliniambia ameenda kazi Uganda for karibu 2 months hakuonekana. So alikuwa ananipigia tu simu, ananiambia chenye ananiambia na ana switch off. Sasa alikuwa ananiambia anafanya job fulani Uganda. Kaniambia basi. Mimi nilijua hiyo story na hivyo ndo nilitoka. So ninakuja kujua 1 year later. Nikashtuka sana. Nikaenda kumuuliza. Kaniambia acha kusikiza watu. Mbona wako wanakuambia hizo siku zote, na mbona sikushikwa? Kama ni kweli nilifanya hivyo, mbona sikushikwa? Nikatulia. But nikajifikiria sana. Haya. Cause kuna time tena alishikwa akiwa taxi driver. Akapelekwa police station Kapsoya. Kapsoya ni hapa tu si mbali. Akapelekwa police station. It was on a Saturday. Nikaamka asubuhi, nikampigia simu around saa 4 hajafika, simu iko off. Nikashindwa ni nini, nikaacha. Around saa 6 nikapigiwa simu, nikaambiwa mimi ni afande, unajua mtu anaitwa hivi na hivi? Nikamwambia namjua. Kuja hapa saa hizi Kapsoya police station. Nikaenda, kufika nikaelezwa na huyo afande. Akaniambia unaona hizi mitungi za gasi zimejaa hapa, hizi bwanako tumemshika nazo usiku. Alikuwa ameenda petrol station, sijui alikuwa make deal, bahati mbaya akashikwa, na hata karibu auliwe nao masoja wanakonga na mishale. So ilibidi
awaombe tu msamaha. Akasarenda, so tukamchukua. Sasa ona vile utashughulika. Nikapigia babake, nikamwambia, nikapigia dadake. Hiyo gari alikuwa anafanyia kazi alikuwa ameandikwa. Nikamwambia mwenye gari pia. So mwenye gari akashughulika, akaenda kutoa gari yake, akamwacha huko. Baadaye sijui aliorganize aje, akatoka. So hapo mimi nikapack vitu zangu, nikatoka. Nikaona hapa kutoroka. So vile nilitoka, akaongea na babake, wakakuja wakaomba msamaha, wakasema ni hali ya maisha, lakini sasa amechange, ataacha hizo shughuli. Maisha imekuwa ngumu na hana kazi, so ataacha hizo shughuli. Na unajua pia ni ati yeye anaitwa tu abebe mzigo, so ajui mzigo ni ya wizi ama si ya wizi. So hiyo time alikuwa ameitwa kubeba mzigo, then wenye walimuita kubeba mzigo akatoroka, wakamwacha. So hivyo ndio alijitetea, but kulingana na mimi nilikuja kuona hapana, cause history nyingine ya hiyo mizigo ililetwa kwa nyumba pia. Siwezi buy hiyo story niseme ati alipewa tu mzigo, but sasa nyumbani singetambua sana, singesema story mingi kumhusu. Sasa ikafika point sasa ni madem. Sometimes unampigia simu, msichana anashika simu, anakutukana. Unampigia simu, msichana anachukua simu. Hata niko na picha mingi sana hapa kwa simu yangu. Anakutumia simu wakiwa pamoja, wameshikana. Unatumiwa messages. Haya. Nikishika hivi simu yake, kitu napatana nayo. Mpaka nikafika point nikasema sitashika hiyo simu yake. Unapata wasichana wanamtumia picha za hizo nudes. Yeye pia anawatumia. So hizo ndio vitu nilikuwa napata. And then nikaanza kujaribu kuenda kuongeleshwa na counselor, kufanywa counseling. But kuna time ilinifika mwisho. Nilimpigia simu, msichana akashika. Hiyo time alikuwa ameenda job akiwa taxi driver. Ikafika around saa 8 hajafika, nikampigia simu. Friday sasa kuamkia Saturday saa 8 hajafika, nikampigia simu, msichana akachukua simu. Huyo msichana akaniambia niko na yeye. Nikamwambia ni sawa, uko naye, mpatie simu. Akaniambia acha tumalizane kwanza. Nikamwambia ni sawa. And then kidogo picha ikafuata wakiwa pamoja kwa bed. Nikatoka nikaenda sokoni. Saturdays nilikuwa naenda sokoni kufanya shopping ya sokoni. So nikiwa sokoni, akanipigia simu, akaniambia nimefika, ulikuwa unasemaje? Nikamwambia mbona unapea msichana simu aniongeleshe? And then msichana ananitumia picha mkiwa pamoja. Ati ni Photoshop. Ni sitaki mnafanya vitu hapa, mnajaribu kunifanya nikae mbaya. Hiyo ni Photoshop, huyo si mimi. Hiyo ni Photoshop. Nikamwambia ni sawa. Nikamwambia nakuja uone kama ni Photoshop. Akaniambia na kama ni mimi utafanya nini? Nikasikia uchungu. Nilikuwa nimepanda motorbike, narudi nyumbani, nimemaliza kufanya shopping. Nikamwambia mtu wa boda nirudishe. Ukiona aggravate yoyote hapa unisimamishe. Hakujua hata ni nini. Tukafika kwa aggravate, nikaingia. Nikamwambia nataka dawa nikaulizwa ya shamba ama ya nyumba. Hata sikuwa naelewa ni nini. Nikamwambia tu yoyote. Akaniambia hujui chenye unaenda kufanyia dawa? Nikamwambia yoyote tu. Wakanipea. Nikarudi, nikapanda motorbike, nikarudi. Kufika kwa nyumba nikampata. Ati umenichosha, unapenda kelele, umenichosha na kelele. Fanya chenye unataka.
Nikafungua chupa nikakunywa hiyo dawa yote akiona. Akaniambia kufa. Haya. Nikiwa nimeikunywa nikachukua mtoto wangu nikataka kumnyonyesha. Nilikuwa na sister yangu mdogo akaninyang'anya mtoto. Akanitukana sister yangu akascream, majirani wakakuja. Hata sijui, the next thing nakumbuka nilijikuta hospitali. Siwezi ongea. Siwezi amka. I think hiyo ilikuwa the 10th day. After hiyo siku ya ulipata picha. Ndio uliamka after 10 days. And sijui niliekwa ICU ama nilijikuta tu na pipes ya mkojo ya chakula ilikuwa inapitia huko. Singeweza kuongea, nilikuwa naona sioni vizuri, but nilikuwa naweza recognize watu. Hiyo siku sasa yenye nimeamka, usiku alikuwa anakuja kuniona, na anytime anakuja kuniona anakuja na msichana, lakini visit hospitali. Msichana tofauti ama different. Anakuja nao. Sasa mimi siwezi ongea, siwezi react. Mamangu akishamuona amefika anatoka nje. Juu tulikuwa tunakaa naye hapo. So akiona amefika anatoka nje. Anakuja ananiona, nasikia tu vile wanacheka. Huyu msichana anasema wah, na anakaa funny. Kuna msichana mmoja nakumbuka alikuwa anaitwa Beryl. Akasema sasa huyo ndio alinitumia hiyo picha. Hiyo ndio alikuja pia kuniona. Ndio akasema anakaa funny. Wah, hivi ndio anakaanga. And then wakatoka. Nilikaa hospitali sana. Baadaye nikapona, nikatoka hospitali. Alikuwa ameanza sasa kudate wife ya politician. Yani your husband alikuwa na date wife ya politician. Kuna mwanamke alikuja kubisha. Nilikuwa tu nimekaa hapo. Akaniuliza kama yuko, nikamwambia yuko, nikamwamsha, alikuwa analala. Mchana tu. Akatoka nje. Sikujua ni nani, hata sikufuatilia, hata mimi nilidhani maybe ni wateja wake ama ni neighbor ama ni walikuwa friends kitambo, so sikutaka kumuuliza ni nani. Kumbe ni huyo alikuwa ametumwa kuchukua namba, ndio wakaanzia hapo. So akaendelea. Time nilikuja kufind out ni alimpigia simu. Kumpigia simu alikuwa amelala. Juu alikuwa anaenda job usiku anarudi mchana. So nani alipiga simu? Huyo wife ya politician. Hata sikujua ni nani. Akapiga simu sana. Nikajaribu kumwamsha, akaniambia nitampigia tu baadaye. Haya, nikashika simu nikamwambia analala, amekuwa job usiku analala, but amesema atakupigia baadaye. Akasema wewe ni nani? Nikamwambia mimi ni bibi yake. Akaniambia sawa. After hapo nika switch off hiyo simu kwa sababu ilikuwa inapigwa sana. So the following day huyo mwanamke akanipigia, sijui alitoa wapi namba yangu. Akanipigia, akaniambia Devi akijua hii story. So sikujua Devi ni nani. Devi akijua hii story, jua hapo ndio umeisha. Nikamuuliza ni nani? Devi ni nani? Wewe ni nani? Kwa sababu hata sikuwa najua. Akaniambia mimi naitwa na Devi akijua hii story, hapo ndio ujue umeishia. Sikuelewa. Nikamwambia maybe ni wrong number. Nikakaa after 1 week hivi. Bwanangu akakuja kuniuliza, umeshaiongea na mtu anaitwa Devi? Nikamwambia hapana. Akaniambia nimeambiwa hapa umepigia mtu anaitwa Devi,
umemwambia nina date bibi yake. Nikamwambia sijaipigia mtu anaitwa Devi. Kuna siku nilipigiwa last week, nikaambiwa Devi akijua hii story itakuwa mbaya. Na sikujua hata ni nani, na hata sikujua ni mtu mnajuana. Na story ilikuwa na story gani sasa? Sasa sikujua, siku hata najua kama ni huyo. Ndio akaniomba namba, nikamwonyesha hiyo namba. Akaniambia akatulia sasa. So after hapo huyu mwanamke akanipigia, akaniambia mimi naitwa hivi na hivi. Mimi ndio nina date na bwanako, na nilimjua kitambo before akue bwana yako. So ukijifanya mjanja itakuishia vibaya. So it's either uniache ama uendelee. Nikamwambia mimi sina issue. By the way, sina issue yoyote. Hata sijui Devi ni nani, sijui chochote. It's like unajaribu kuform story yenye mimi sijui. Ebu try kunieleza vizuri nijue we ni nani, nijue nini naendelea. Huyo Devi ni nani, at least nijue. Ni kama hataki kusema kueleze Devi ni nani, but ana insist tu Devi akijua itakuwa mbaya kwangu. Na niambi Devi ni nani. So siku moja nikiwa natembea, nilikuwa natembea na stroll after nilitoka hospitali, nimekaa karibu 2 months. Sasa nimeanza kutembea vizuri. So jioni nina stroll. Nilikuwa naona gari Vitz ya blue ilikuwa ina park karibu na gate yetu. But hii gari ilikuwa tu ina park hapo. So mimi sikuwa najua maybe ni gari ya mtu amepark tu, ni neighbor hapo, sikuwa najua. But hiyo gari nilikuwa naiona sana, na ilikuwa na wanaume wako ndani. Sometimes wanachokoza wasichana hapo wakipita. Nikistroll nilikuwa nawaona every time. So niliona for karibu 2 weeks. Kila siku? Nilikuwa naiona hapo. Na yani hata sikuwa na shughuli cause hapo watu ni wengi. Sasa nikasema maybe kuna watu wapya wamehamia hapa around, ama ni mataxi driver, siwezi jua. So siku moja nikiwa natembea na stroll, nikaenda distance mrefu sana. Hiyo gari ikakuja. Ikasimamishwa. Kafunguliwa. Wanaume 2 wakashuka. Mmoja alikuwa na drive na 2 walikuwa nyuma. Wakashuka. Akasema mambo mrembo. Nikasema poa. Si tukufikishe town, nenda town. Nikamwambia hapana, siendi town, natembea tu hapa, nataka kurudi. Akaniambia twende town, tutakurudisha, sisi tunaishi tu hapa. Nikamwambia hapana, mimi siendi town, sisikii poa hata natembea tu, nafanya mazoezi. So mimi hiyo njia kulikuwa na mahindi, kumepandwa sinaona huku LD kuna mashamba mingi. So huko kulikuwa na mahindi, huku katikati ndio kuna barabara, na penye wamepaka ni kando tu karibu na mahindi. Mimi nilikuwa natembelea kando. Wakicheka tu jokingly, nilijikuta nishachukuliwa, nimetupwa ndani ya gari. Ilikuwa kitu kama saa ngapi? Ilikuwa around 6:30 hapo jioni. Wakanitupa ndani ya gari, wakanifunga mdomo. Wakaniambia tunataka ucooperate, na usipo cooperate itakuwa mbaya. Na nimefungwa macho na kitambaa. Sioni kwenye tunaenda, sioni namba plate ya gari, sioni mtu yeyote. Na watu sikuwa nawajua kabisa, sikuwa nawajua tini ni watu nishaiwaona siku nyingine. Apart from hizo siku nilikuwa tu nawaona hapo. So nikanyamaza, nikamwambia msinifanyie kitu mbaya, niko na mtoto mdogo. Nitacooperate lakini msinifanyie kitu mbaya. Wakaniambia wewe unapenda life yako? Nikamwambia inapenda life yangu sana. Wakaniambia sasa, wakanitajia jina ya huyo bwanangu. Wakataja jina, wakaniambia mko naye ni nini haswa yenye
iko kati yako na yenye hautaki kumwacha. Nikamwambia mimi sijakataa kumwacha. Ni vile sikujua nafaa kumwacha. Kaniambia na umeshawahi ambia Devi chochote? Nikamwambia hata mimi sijui Devi ni nani, for God's sake sijui Devi ni nani. Akanislap, moja akanislap, akaniambia nyamaza. Bibi ya Devi ana date bwanako, na akijua Devi akijua hii story itakuwa mbaya kwako. So it's either uache huyu bwanako ndio usiendelee kujua chenye inaendelea, ama utachoose. Kama unajipenda utachoose either uache huyu bwanako ndio ukose kujua chenye kinaendelea, ama useme ni nini unataka. Nikamwambia it's okay, chenye tu mtaniambia ndio nitafanya. Nikamwambia nina request kujua ni huyu Devi ni nani, at least mnieleze vizuri. Wakaniambia Devi ni bwana ya huyo dem, na huyo dem sasa ana date bwanangu, lakini huyo bwanake akwangi around, ako mbali. Ni mtu wa kutravel na alikuwa anafanya job na Yvonne, so hayuko around. So bwanako anamdate na hataki huyo Devi ajue, na wewe ndio utafanya Devi ajue. So hapo ndio kuna shida. Kuna huyo mwenye alikuwa na drive akasema yenyewe msifanyie msichana kitu mbaya. Alikuwa tu plead, alikuwa anawaambia msifanyie msichana kitu mbaya, msimfanyie anything. Kama udem anataka kufanyia udem kitu mbaya, wacha atumie njia nyingine, lakini sio nyinyi. Akawa plead. Tukaenda wakaniongelesha wakaniambia basi to promise hii story itaishia hapa. Nikamwambia nimewapromise amtasikia mahali, bora tu msinifanyie kitu mbaya. Wakaanza kuwa friendly, tukaanza hata kupiga story hivyo tena. Bado wamekufunga? Bado wamenifunga. I think wako wanataka nishike sura zao na nione maybe namba kitu yoyote. So kitu yenye walifanya, walichukua simu yangu wakairusha huko. Nikashukishwa place nyingine, kulikuwa na mamiti. Sijui kulikuwa na giza. Wakanieka hapo kando na wakaniambia bye, wakaenda. So nilifanya tu hivi, nikaona akirusha simu na gari ikaenda. Siwezi hata kumbuka hiyo gari namba or anything. Wakaenda. Kitu tu nilishukuru Mungu ameniacha. But sijui niko wapi sasa. Nikaona wazee wengine wakapita na motorbike wamebeba makaa. Nikawauliza, nikawasimamisha, nikauliza niko hapa ni wapi? Nikawaeleza story yote. Wakaniambia hapa kunaitwa Kondoo. Nikaambiwa, nikawaeleza, wakaniambia sasa kuna police station iko pale mbele. Hapo enda ureport and then utasaidiwa. Juu sisi kuna vile tutakusaidia. Nikawaambia ni sawa. Nikifika tu hivi kwa desk, nikaona polisi mwenye namjua. Polisi anajua na bwanangu na ananijua. So vile nilimuona hata nikafurahi, nikasema at least nimeona mtu najua. Akaniuliza ni nini? Nikamwelezea, hata nilikuwa nalia. Akaniambia sawa, wacha nimpigie simu bwana yako nimwambie anajua hii story. Nikamwambia hajui. Nikamwambia acha nimpigie nimweleze. Na wewe ukiwa hapo hiyo police station haukuongea na bwanako kwa simu? Sikuongea na yeye. Polisi alikuwa tu tayari na namba yake juu ni mtu anajuana. Akaniambia nimeongea naye, amesema achana na hizo vitu. We muombe lift arudi nyumbani. Akaniombea lift kwa watu wa truck. Nilikuwa na wasiwasi, sina simu, sijui mtoto wako aje. Hakuna mtu yote nimeambia. Ilikuwa kitu kama saa ngapi hivi?
around saa 3 ama saa 4 hivi. So vile tulifika LD town, nikamwambia nimefika, naomba kushuka. Hawanisikizi, hata wanijibu. Nikarudia tena kuambia tumefika, naomba kushuka. Hawanijibu. Tukaendelea tu kwenda. Gari ilikuwa inaenda wapi? Ilikuwa inaenda njia ya Kitale. So sijui sasa ni Kitale ama Western, cause uko mbele kuna junction. Ikaendelea tu kwenda. Tukaenda. Nikalia mpaka nikanyamaza. Nikaanza kuomba. Tunaenda tu. Sina simu, sina siwezi jisaidia, niko tu. Tukafika maili 9, unajua maili 9? Hiyo sasa hapo ni junction ya ingine inaenda Kitale, ingine inaenda Western, na ingine inakuja LD. Sasa hapo ni junction. Wakasimamisha gari. Hapo kwa hiyo junction hakuna nyumba, hakuna chochote, ni miti tu. Wakasimamisha, wakanishukisha. Nikamwambia sasa hapa nitaendaje? Kanishika mkono, akanitupa hapo kando. Hawa wanaume wawili wote wakanirep, mmoja ananishikilia, huyu mwingine ananirep, huyu mwingine tena akamaliza, mwingine akaendelea. Gari zilikuwa zinapita, but zinapita tu speed zikienda, na trailer imepakiwa kando. Sometime nikapata fahamu, nikapata mtu wa motorbike amesimama kando yangu, ananitingiza hivi. Nikaamka. So sikuwa najua ni nani. Kulikuwa na pharmacy hapo hivyo, kuna ka clinic hapo. Kanipeleka hapo. Nikafika home. Nilikuwa tu nalia, nikachukua, kulikuwa na madawa mingi hapo home. Hizo dawa nilikuwa nimepewa hospitali, na kulikuwa tu na madawa tu. Anytime mtu akienda usiapewe alafu aone haezi maliza, ikibaki hapo zote nikachukua, zote nikakunywa. Unataka kujua mara pili? Nikakunywa hizo dawa zote, nikalala. Nikajua sasa nimekufa. Nikaandika note hapo, nikaeka, nikalala. Nikaamka usiku, nikatapika, nikaendesha, nikatapika vibaya sana. Na imagine sasa sikuwa nimekula kitu yoyote. So nilikuwa tu ninaanguka tu chini, natapika hadi damu. Na nilikuwa tu peke yangu kwa nyumba, hata sijui mtu alikuwa wapi. Nilikuwa tu peke yangu. Sister yangu ndo alikuwa na mtoto, na vile sikuwa akaenda kulala kwa neighbor. Nikasikia sasa ni kama tumbo inakatika. Nikajivuta, nikachukua maji, nikakunywa. Nikalala hapo. Asubuhi hata sijui nini ilifanyika. Niliamka nikiwa sawa. And then akakuja after 3 days sasa. Ndio akakuja. Nikamwelezea. Akaniambia, hizo ni stories zako, unajua kuform stories ndio uonewe huruma. Hakuangalia ripoti ya daktari? Hakuangalia anything, hakutaka kujua. After hiyo story nikapack tena, nikatoka. So nikaenda kuishi peke yangu na mtoto. So kuna siku moja, hiyo time sikuwa na job. Ilikuwa tu hivyo tu, sikuwa na anything. Siku moja akanidrop, akatuacha home, akatoka, akaniambia nenda job. Nikapigiwa simu the following day asubuhi. Nikaambiwa, habari yako mzuri, mimi naitwa Fande so and so, niko Kakamega Central. Unajua mtu anaitwa hivi na hivi, unaweza kuja hapa Kakamega sasa? Ni maafande tu wanakupigia simu? Nikamwambia saizi niko mbali, niko Eldoret.
Kaniambia sasa hata kama uko Eldoret lazima utakuja tu juu ndio namba tumepewa. Haya, nikakaa kidogo. Rafiki yake akanipigia. Kaniambia mimi naitwa so and so, mimi ni rafiki yake. Ameniambia nikwambie usikuwe na wasiwasi, alishikwa tu juu ya hii story za alcohol. But namshughulikia tu, atatoka. Fika huko kapata amepigwa, ameumizwa. Na walikuwa wawili, I think walikuwa wanapigana. Kuna mwanamke alikuwa amemweka, student, alikuwa amemweka. Amemrentia nyumba, amemfanyia kila kitu. And then akaenda kumsurprise akapata. Unajua time yote hakuwa anaenda cause tulikuwa na mtoto hospitali. Karibu 1 week. So akampigia simu hakuwa anashika, akaamua kumsurprise. Kwenda akapata mwanaume mwingine ndani. So vile alipata mwanaume mwingine ndani akaanza kuleta vita. Hiyo ndio story nilipata huko. Yaani bwanako anawekwa LD na yeye anaonekana Kakamega. Fast forward, ni nini kilifanya sasa ukaamua kumwacha ama kuachana? Sasa nilikuwa na plan tu vile nitatoka. But sasa vitu zinakuwa hard kwangu. So time ya mwisho niyo time yenye alinipiga hadi nikavunjika mguu. Hata singeweza kufanya kazi for 2 months, singeweza kufanya kazi. So time ndio alizidi, amenivunja mguu, niko na plaster. Bado akirudi usiku ananichapa. Hii mguu inaendelea tu haiponi. Nilikuja kufind out. Sasa unajua anafanyia wasichana the same thing ananifanyia. So msichana anatafuta namba yangu ananiambia. Ni wasichana wengi sana, hata nikikuandikia list hapa itapita 50 different women. But wenye ako na watoto nao saizi wenye najua ni 5. Alafu sasa hiyo time alianza kunithreaten, kuniambia nikitoka ataniua. I had to leave. Nikasema wacha tu happen vile ita happen cause ameshani waste, ameshafanya nimekuwa empty. Sioni anything tena, hata akiniua atakuwa amenisaidia. Na kama haita happen hivyo, whatever tu chenye ita happen wacha happen, but I have to live. That is how you found yourself starting from hapa chini sasa. Nikajitoa peke yangu. Hiyo time yenye nilikuwa natoka alikuwa around. Alipigiwa simu ninatoka, so akakuja. Singeweza kutoka na watoto, nikatoka tu hivyo peke yangu. Vitu zote nilikuwa nimepack hizi gas nini, vitu zangu tu nilikuwa nimepack vitu zangu zenye at least nimeshawainunua kwa hiyo nyumba. Because vitu karibu 80% hizo vitu ziko kwa hiyo nyumba mimi nimenunua. Vile alifika akashukisha zote, akanibakishia nguo na gas kuka. Na dispenser. The rest akarudisha ndani. So hizo ndio niliweza kutoka nazo. But watoto aliwakatalia. So every time nilikuwa nikiongea na watoto wananiambia wanachapwa, wanaitwa chizi. Nikaenda kwa ofisi ya watoto kureport ili niweze kuchukua watoto wangu. Na nilipowachukua akaendelea kunithreaten, kuniambia nitajikuta kwa gunia, nitauliwa. Yeye ni mtu ameenda jela mara mingi na huwa anatoka. Na kweli nikikumbuka tangu nikuwe na yeye ameenda jela over 10 different times. Na huwa anatoka. So nikasema huyu anaweza nifanyia chochote. Pole sana. At least ulitorokea usalama wako na ukaweza kuokoa watoto kutokana na hiyo environment ambayo ni abusive. At least ukasema utaanza maisha afresh hapa. Tuna hope that goal that you wanted to achieve, utai-achieve. A peaceful life regardless. So sorry. Take heart. Sorry.
It's okay. Take your time. Ukiona umejaribu take your life mara mbili na haija happen, God has a purpose for you and for your children. So take heart. Your journey haijakuwa smooth sana vile ulikuwa unatarajia ya marriage. But at least peace of mind is very important. Na since umeweza kujitoa pale ama kujinasua, so give up yet. Better things are coming. Na we hope that the authorities in Eldoret will be protecting people who are vulnerable like you. Sio kukwambia tu hawataandika ripoti and then you go and find even worse things ahead. Things will change, Claire, and hope for the very best. And we hope that he will stop threatening you. You may receive complaints, threats of a lady called Claire. So we'd want to hear from your end. Yes. Okay. Yeah, what's going on? Nini kinaendelea? Sasa, you see, she's my wife, eh? Yes. Nimekaa naye for almost 12, 13 years. Tulikuwa na argument, eh? Na hiyo argument kawaida tu maneno ya nyumba. So we tried to solve it because there was a lady mwenye alikuwa na kana ingilia familia. So tulisort out mimi na yeye. Tukasort tu, nikamwambia utaisikia maneno. Tukaongea tu vizuri tu. But even involved my parents. Wakakuja tukakuja tukaongea kwa nyumba. So I think there is some external forces somewhere, sijui nini. Baada ya hapo akakuja akaanza kuongea mambo mengi. So there was a time tuligombana naye. It was like 5 years ago. We had a fight and we had a quarrel. I think it was 6 years ago. And then hiyo siku tuliumizana, siwezi danganya, tuliumizana hata ikakuwa mambo mingi, but tulikuja kama familia tukakaa pamoja tena tukasort hiyo issues. Since that day nikamwambia there's not even a single day utaona I'll lay a hand on you again, but for that I'm really sorry. So tukiwa na a small argument, anachukua hiyo picha anasema mimi I'll make a story of you, I want you to go to jail, I just want you to hizo mambo mingi, you see. So my wife Mika, she's trying to bring me down with all means, cause hata hizi vitu zenye anaongea anasema nampea threat. There's nothing threat, hakuna threat. Juu hata alienda police station juzi na nikaongea na huyo officer, nikamexplain everything. Nikamwambia mimi naona tuna quarrel na huyo madam. Huyo madam tumekuwa tukigombana kila siku. Na naona siku moja hapa labda kifo itaweza tokea. So mimi vile aliamua kumove away, nikasema it's okay. Mimi nilikuwa mbali, akachukua watoto, hata sijui kama watoto wameenda shule ama nini. I paid school fees, everything. So kulingana na mimi naona anataka tu kuniweka tu chini. With all means, everything. Anaenda anaambia watu nimemchapa, hata sijamchapa. Kuguza huyo mama, it was like 5 years ago, 6 years ago down the line. Na kutoka hiyo siku sijawahi hata siku hata moja. Unasema anataka bring down. Why do you think angetaka bring down kama wewe ndio mmepata watoto pamoja, mmekuwa bibi na bwana? I don't know, cause there is some external forces, cause marafiki zake wengine unajua kwa familia lazima vitu zingine mkikosana, hata wewe unaweza kosana na mke wako, si ndio? Kuna ile mnaweza kaa chini muongee. Lakini kuna wale marafiki wengine wanaweza kumwambia usikae na huyo mwanaume za toxic husband, sijui nini, vitu kama hiyo. Unaona? Nikamweleza change namba. Hii namba kila mtu ako nayo. Marafiki zangu wengine nani wako nayo. So mtu anaweza kaa hivi anamtext anaambia nimeona bwana yako sijui kwa club, sijui amefanya nini. Yaani unaona hizo vitu ndio zinaleta mambo mob. Alafu
kuna wale wasichana wenye tusema walitaka kuwa kwa life yangu, but nilikuja nikamwambia hapana, sitaki, nimeamua, sitaki maneno mingi, wacha tukae as husband and wife, tulea watoto. So you haujamthreaten? For what reason? Watu ndio wanamchocha, watu wanaongea mambo mingi. Mimi hata sijaenda kazini, mimi niko kwa nyumba, hata sijatoka. I have stress, niko na depression, niko na nini. Hata mimi naenda go. Unaona? Daily nakunywa pombe. Yani, you see vitu kama hiyo. Losing a family is not a joke. Na containing a family is not a joke. See? So, I'm depressed. Haya, umemsikia? The last time ulipigana it was 2018. 2018 ndio umenyonyesha picha. Na mguu ilikuwa lini? Last year December 2022. Ndio ya mguu. Okay. Now what does Claire want? Unataka nini wewe? What does your heart desire? Mimi nataka tu aniache na niendelee na maisha yangu ibadilike, nirudi kuwa happy tena na watoto wangu. Na ulifikiria aje kwamba utufikie sisi kama Tuko kushare historia yako? Niliamua kushare hii story kwa sababu nilijaribu kupata usaidizi baada ya hizo threats, nikaona sitasaidika, and the only way nilijua hakuna mtu atanielewa unless niweke kitu wazi, so that in case of anything, in case nitapatikana kwa hiyo gunia vile alisema, at least kila mtu atajua ni yeye. Na pia nimeshare hii story kumeka wanawake wengine wenye wanapitia hivi wapate hiyo courage pia kufunguka na kushare hii story kama hii. Pia reason nyingine ni na feel nikiongea hivi naona ni kama inanisaidia kuheal, because right now siwezi sema nimeheal. It's the first time naongelea hii story. Kuna vitu vingi sana nimesema zenye hata hakuna mtu anajua. I'm sure watu wengi, my friends, his friends, family, watashtuka sana kujua vitu zenye hata hawakuwa wanajua. So si kujua hata naweza pata hiyo nguvu ya kuongea, but nimepata. Thank you. Kweli is the beginning of healing. Thank you for sharing. Tuko family, there you have it. Claire's side of the story and her former husband's side of the story. All I can tell you is that Claire is starting afresh. And the most important thing ni amani. At least hiyo ndio anafuata na anatafuta. Hizo zingine huwa tunasema ni vitu vya kuongezewa. But we can help her rise up again. If you have a network that can support her look for justice and have a peaceful life together with her children, you can help her in that manner. You can reach out to us and she'll also give us her contact ndio tuweze kuwasiliana na yeye and wherever we can possibly support her. 0722 549 459. Irudie. 0722 549 459. Iko registered na jina gani? Claire Osiako. Claire Osiako Vuyanzi. Hiyo ndio story yake, Claire Vuyanzi, kutoka hapa Eldoret. Jina langu ni Kimori Wangeshi. Hii ni Tuko.